So, Bina Baby, hi. It's been ages since I last saw you. Yes, last we met on Friday. You know, I'm working with KFM. Bamazine Bate, the KASUKU have your deal. And so I'm now working with them full time. Them FM will come out, by the way. Yeah. If you want a job, but But now I'm I don't want KASUKU nze nali ndi kumpewo nali manyi nkomawo nsawo yali eri waggulu yali miti. Okay, maybe awe baga nti kati temuddayo. Ne reason gye bawa yali ntuufu. Nti omuntu adasobola okwogera ebitakwatagana. Because you know everybody message ayina engeri gyagitwamu. Nze omanyi nze Bina Baby ekintu kyesinga okwagala mu bulamu mazima. Yes, unfortunately sifuna nze tebankyawangako. Yes, nkuze tuuka nkubuulira mazima. Tebankyawangako. Nze tebankyawangako. Break up. No. Kati wuliriza waliwo okukyawa waliwo n'owa okwesonyiwa ekintu. Okitegeera. Kati tebankyawangako. No, nze bembeera awantu nga ekigenda maaso sikitegeera. You move from me being with you, we become friends. Ogenda olaba sikyajja. Ngonsika sijja. Tugaba mu relationship okola otya? Yes, even in a relationship. You sense no gamba kati Bina agenda kunchawa. No, I've never sensed that. Like if I'm in a relationship. Yes. Nze kasita nkowa oba kasita nkola omuntu ng'akola bye sitategeera. Nze nkwesooka omuliro nga ngujjamu. Ogenda olaba emboozi zenkuwa sikyajjanga bwe nnina kujja ng'omanya nti kati ona nkooye. Nga ngenda kukiddako. Yes, so I've never tebankyawangako. But people abantu nze I believe in honesty. Bina Baby. Nze njagala nnyo omuntu nenzija nengampa ku mmotoka yo n'ongamba KASUKU sigenda kuwa mmotoka. Yes, nange ekyo kyo. N'ogattako ne reason yo nti nze sigaba mmotoka. Okusingawo nnimba simanyi yayonoonese simanyi yabadde biki ekitegeera aye ne nkulaba ng'ogivugamu. It's the same reason why me people call me oli ne mugaa nti no, I'm not in position to talk to you. You pick up? Yes, I pick. No, I'm not going to talk to you. I'm not sagala kwogera naawe kati. Yes. But because I'm looking at the part wali omuntu okubeera nga yeewala heartbreak. Yes. Tip kijosobola ne tukibuukamu nga bukyali nankanawe okusika omuliro mpanga batumenye emitima. Anti olaba omuntu olina okumulaba. The signs are there. Omanyi kyensooka ogamba abantu abamu nti babeera ba just nga they want to be alone. Yeah, but the signs are there. Bina Baby omuntu atakwagala obeera omulaba. Okitegeera. Nomanya nti kati wano neesibawo bwesibi. Kati when you begin seeing the signs, nze ngamanyi abantu nti me am this person, Bina Baby, if you're my friend, you're my friend. Osobola okukola ebyekisiru bingi. Nzonda wano omuntu osobola okunkola ebintu nga bingi. Okitegeera. Naye olunaku omutima gwange lekukeera ku makya ne gukukyawa be papa tosobola kuddamu binkola. Awo mba ntambudde. Kuba nze nzikiriza mangu nti kati wano tulemaganye. Okitegeera. Nenkuta. Nenkuleka. Nebino bye tulimu bino ebya YouTube biki. Mbaddeko n'abantu n'omulanga yeekola ebintu n'omunaaba. Omutima gwo ne gumuleka. N'omanya nti kati wano wadde ono abadde nga tukola naye ne tufuna viewership y'amaanyi naye wetuli kati tetujja sobola. Kati myamwe fan believer nti if I can do it this time, I can do it the next time. And the next time. So that's why we're so new. Ekintu kyokka nze ekinnema kyeyo kye sitannaba kukolako. Naye bwe nkikolako nga nkwesonyiwa nga nkuleka. So kati ne bano abasajja nze bwe bajja ne batugamba because they explained to us mu meeting ne batulaga gye kivudde na biki ne baga ekintu kiganye. They were honest. Mwaba batuuza before. Mu meeting eyo. You sat and you knew what was coming. No, me I didn't know. Nze kye nali manyi buliriza. Batugamba last time even kye nali manyi kyali beekiti. Baatugamba bagenda kusalako abakozi. Tebaatugamba nti bagenda kuggalawo. Baatugamba bagenda salako abakozi.
era ne mu show yaffe mwenyini mu morning show baali bagamba nti bajagala eriko abantu bameka babiri. Of course nze nga mmanyi njasigala abasigadde be bamanyi because I was the show. Right? That you're right. Ngera kukuba bataliiko nga nze nabagambako mu meeting ne bagamba banaye kuba nze natuulanga mu zi meeting. Yes. Ne bagamba meeting ya ssaawa 4 bali oli n'atajja mulala ne yeekwaza ne mbagamba nti banaye ntuula mu meeting zino nze w'amaanyi wano naye muli mu bino ebintu njalekerawo okujja nendekerawo. Benagamba nti nze w'amaanyi ne bagamba nti neeyogeza ne baba tewali buzibu kati baba amaanyi baliwa banyiigira abantu banyiigira awo kati Mosi n'agamba toyogera bwotyo nawe kale tewali buzibu mwe maamaanyi nensirika baagenda omayiza nga baŋŋambye nze w'amaanyi. Kasuku kati I wanted to borrow your knowledge kukikwatagana ne gundi neki nebiwasomerako oli mugezi nokano kasoda nakakaddamu mbadde mmaze emyaka nga 3 sikanywa baali baŋŋamba muveeko mbusima yalimu a lot of sugars ate wali osaze kuku nali ntudde juzi awo soda nakamudda mundoza wiiki nga 2 natula wansi nentunulya ecupa ya soda ng'ennyogoga obwongo ne buntabukira nenga naye nfa ki have soda kubeera okuzaalibwa kumu okufa kumu nenga no Kasuku have soda but I drink it once in a while babere bagamba mbu soda biki naye mbera ngamba ebiwoowoolo bansonyiwa ebyo jagenda nabyo. By the way, you're one of the people who misleads me. But you gotta win tambula bichingo kama magulu gaya nga tambula no gana kati mbera onengambula bina cha tambula kati atoru nze sometimes people exaggerate la kanonye sente bebona yobona neyongera banazijanga ojitekera bazema mugamba atambula bina bebi yangamba nze sitambula Kasuku werimba nga magulu gakyatambula nga njabula era muneeto ngenderako enekola neze nkola exercise olabakati ziri vigorous nazivaako nanga walking I'm trying but I've walked from the car up to here. That's a good start. the thing about those things of exercises you have to begin somewhere. That's true. I think the biggest challenge people that are doing weight loss are having the message. There are different messages. The way the doctors, the health guys abali ku internet, the way they portray things. Ekisooka buli muntu gw'okwatako ennaku zino buli ajjanjaba kabe musawo Omuganda kabe bano abahabo kabeere bano ab'eddagala ezzungu buli muntu akutunuuliza death. Okitegera kyegamba kati nakuteeka in a state of fear okujja wano mu Uganda we don't give hope. No, we show you the effect. Ojja kufa oba kitegeera kati yensonga lwaki oli akugamba nti ku myaka gyange 6 wakyo ngamba nve ku nnyama njiridde emyaka 6 ogw'enkaaga gumu banfa nfe kati engeri gye baleetamu messages ezo oli baakulaba nga oli munene yajja kugamba bw'onoomalako gwe erengera bw'ofaanana ebikyo kitegeera. Even when people go to the gym abali mu gym tebannyonnyodde bantu nti there are people. Me I know a guy tukolaawo ku gym wano ku Bash gym wano ku Kisasi Business Hub kyekizimbe tukola okwo nina bantu bemanyi nga banene nga ye kyayagala kugatta mubiri kuba wamu abalala kubeera nti asobola okussa obulungi those cardios n'abeera nti bagenda mu buliri bwe tabonaabona nnyo na kuyimuka you know those things naye nga ye akugamba nze Kasuku kilo emu okunvaako nja kufa saagala kilo zange kunvaako I want to be like this. So the whole way people have packaged this message of weight loss, workout, keep fit, we wavudde obuzibu. I think we're supposed to exercise to keep fit, not biri ebirala bijja. Biri ebirala bijja nga by the way. And then also people don't tell others nti bina baby
osobola olya ennyama naye lya ebifi bibiri olya gamba va ku nnyama n'omwana mukama wange bagamba okuva ku mata naye ng'ate mukadde alina like amagumba ge geetaaga amata mugamba nti amata toganywerereza naye mulimu n'abazadde abamu ng'oli ali comfortable n'omwana we obutanywa amata ate ng'omwana alina okunywa amata n'ogasalira amagezi because gayamba nnyo and even our body profiles, most of our hospitals don't ask for body profiles, okumanya nti your blood group this because ebintu ebisinga mu Uganda tuluma your blood group you're not supposed to have this, you're having it. That's simple. Ne balyoka bakujjanjaba ebintu naye nga olina kugenda n'omanya nti omuntu otambula ne chaati yo omusawo akujjanjaba n'atunuulira lipids zoina zezino maybe gondi like your whole profile ne bamanya there are people who have weak livers nga tasobola kulya bintu bingi mulundi gumu naye olinaga alya buli greens zokka omuyayi n'atuuka ofuluma greens okitegeera kati agenda mu basawo ne bamugamba there are so many people mu Uganda ebagambye olina cancer nga tamuyina naye nga treatment ali kuya cancer yes nga jesi basawo banoonya ssente gwedda ati mu Uganda wano bamanya nti omulwadde wajja kufa mu mwaka gumu ne babawo ekitanda sente ne zibeerawo nga zimuzoononera mu ddwaliro naye nga bakitegedde mu kifo ky'omutwala mu bagitatya eyo care palliative care ne babalya ssente biri wano mu Uganda wano naye munaye tebasobola kikola because I think it's a service olirizo nno naye nawulirako nti waliwo abayaaye ne Dr. Karwanga yategerako kumpyo waliwo oliye nga ategera lwaki obeera ogende w'omuyayi lwaki ogenda wali munange oba tomanyi. But do you know how many times I've gone to Dr. Karuhanga's clinic nitunyumyamu bunyumya naŋŋamba ekikuluma kyekino. But I'm going to give you an example. Olaba ebyo biseera awo Isma we yafiira when I had all those issues so I went to him nga olubuto luntokota naŋŋamba yampa buwi bukerenda bwe basatulo nanga Kasuku, you need to sleep. You're stressed. That's all. You need to sleep. Wow. Era nangamba buno bukere nambukuwadde because it was a Saturday nanga akomawo ku Monday ne mukyalawo. Ne omukyala ne bamunnyonnyola omukyala ono mukwate booti ne booti. Nga tanzigyeko ebyo bya 5,000 2,000. Makerenda. There are doctors who are really working on people. Bina baby olina akugamba nti okusinzira nga benkulaba you have stress. Katula bino bya weight bino. There are so many people who are putting on weight because of stress. There are people who are losing a lot of weight because of stress. Because oli amugamba ekikoye tekikunyumidde yena munene mulengera agabeere biki omuntu n'abeerawo ng'ali traumatized bwatyo. I'm just saying you okay. Bina baby okay. Lwaki nero yogedde gabeere ate munaye gabeere nno. So byebyo. Amalo gatereeza kirabika ndowooza ogalabe nga manene nnyo. Kasuku ate anxiety banaye. Anxiety olaba I was talking to my brother. Ngenda kuwa experience ya loneliness yaŋŋambye nti gye bujja omanyi ogenda kubeera mwene ennyumba ennene wekka. Bw'oba osazeewo okubeera wekka. Loneliness nade ngisomako n'endaba ng'ereeta ebintu bingi. Exactly. Omuline ate ogenda okulaba n'abantu abatayagala kubeera lonely nga bafumbo nabo ogenda okwesanga nabo balina ki bali lonely. Yes. How do we fight that? N'abalala abantu abalala n'abantu abamu abantu bayinde balina abaana olina omunolaba nga omukazi yazaala abaana 5 baawe yafa n'abaana bonna ne bafa n'asigala bwoko. So tekiriiko nti ono bw'aba tafumbiddwa tagenda kubeera lonely. Loneliness, by the way, most times loneliness ate erimu ffe abantu ababeera ennyo n'abantu. Yes. So many people kati I'm going to tell you there's a man out there who wakes up to hustle for his family. Yes. Okitegeera. Naye nga omukyala we tasobola wadde omubuuzaako halfway the day, how are you? Like sending a message. Yeah, how are you? Did you eat?
You know, there are those things people are supposed to do for others. Mwatugamba temwagala messages. Gwe omukyala kiteekewo. Ne bw'atagiddamu n'agidduka. You see the reason why ono omukyala companion wo. Va mu bino ebyekisiru bye tulimu bye twemamaaza biki. Naturally waliwo ebizibu omusajja by'alina ofeesinga. Ebibye yensonga why we are built like this. Ne wabaawo ate ebizibu omukyala by'alina ofeesinga. Naye ebizibu by'omukyala ojja kulaba nti byo bigezaako kukomyawo. Ebizibu by'omukyala biraga bisolvinga care, compassion, love, you know those things. Yes. So today we have women who feel like, no, you know me, I'm the ish, you know my guy, anjagala nnyo. Now, awe basinza okuvaako ebyo ebizibu. Musikamu nga mulaba. Kino olaba ono kyayogera bwe buzibu bwa society leero. Kati olaba kyannyonnyola ekyo nti omuntu, you know, people don't want to love. Mary tell people nti omuwala oyo bw'oba omwagala gwe mulage nti omwagala kasita akuwadde chance, akuwadde opening, okitegeera, you show her that you love her 100%. gwe teekamu ky'osobola. Because you see, love is about those memories. And giving. Love is about the whole experience. Yes. Gy'olimu n'omuntu, okitegeera. Yes. At the end of the day, we are all stories. Thank you. And most of those girls obalaba bw'obeera naye ne munyumyamu ogenda nga her perception of you begins changing. You know? No, like when you're having conversations with them. Ngabagamba KASUKU muyaye ye ngagamba I wish you know KASUKU. Thank you very much. Me I've met so many people. Ne tutuula nga bwe tuddaawo kati tutudde oba kati nga wano tunywa emboozi nejja nga naye bya ize tunyumya ogenda omuwala akugamba oba omusajja kale KASUKU, I thought you were like this, but I'm surprised you're what? You're like this. So you need to give people chances. Bw'oba oyagala omuntu gwe kati gwe omwagala gwe muwe kyo ekikuliko ky'osobola. naye problem olunaku olwaleero Kwejjusa. exactly. Society yaffe gye tulimu olunaku olwaleero abantu balekerawo to gag themselves. Nti now I've loved so far 3 men. That's like over a lot. I know, I feel like I'm a slut. The guy that is going to love you ayinza okubeera namba 2. Body count. That ebyo bya body count byammwe anti yensonga waaki mufuna stress. Wana abiri. You know how you men when basi kuwadde oba wagenze dda. So mpe ababiri bonna kuku, do you know what you're talking about? Nga muyine ngambo mmwe mwenyini mweke nyini oyo navuddeyo oyo ali bw'atyo oyo namulidde. Kati aka animal ko kabeera kakuvuddeko. Era kayina engeri gye kakendeeramu. Okitegeera. Kakendeera KASUKU. Tekisi kituufu. No, it does reduce. It weighs, but it doesn't reduce. But then, by the way, it weighs. Yeah, but there are natural ways on how it comes back. You know, there are two different things. There is having multiple men at a go and having different men. Okitegedde? Ntire waliwo abawala ng'ayina abasajja nga 3. Yes. At the same time. Yes. Yes. Ono bw'amulya n'ono n'amulya n'oli n'amulya. Kale ate waliwo omukazi nga ye ayina omusajja omu. Beeyagadde omwaka ne beekyawa. She takes a break, omulala n'ajja bwe batyo. So whose wears out? Ono w'abasajja 3 omulundi gumu. I don't know, one multiple. Ate kati ono obeera ku muntu omu. So your pussy gets used to one person. So it doesn't get shifted. Elastic. Because waliwo ajja nga mutini. Waliwo ajja nga munene akuba ku bisenge baati. Okitegeera? So bivaaringa. Kati ono ndaba ono wa multiple lwakubanga sizes zanjawulo. Sizes zanjawulo oyo yabeera ku wear and tear. But olibe mba mu area. You know, ideally like a normal human being. Kati by Ugandan standards, if you're not a slut nti owa weegaba, you could have, if you have your boyfriend, muyinza okuba mugenda kwekola emirundi nga 3 mu week. That is a normal Ugandan. Okay. Emirundi nga 3. Va mbino bano bye balootaloota mbu simanya nene. Of course there are seasons that come.
Nga muli mu mbeera ya kwegatta musobola okwerya leero nekya oyo wiiki neegwa neruli naye tekisobola beerawo for every day. But ennomo omuntu ng'olina n'ebyokukola ava mu bano manyi luli nali there's an interview I did nga nyinyonnyola 5 minutes ne baŋŋamba nti Kasuku you're defending yourself abo ababyogera mukwateko omutiming eddakiika ezo 5. 5 minutes gwe kirabika ne romance nayo yonna eri mu 5. Engineer yatugamba mmeka? 6 hours. 6 hours. Ng'okola ki? Ng'oli mu 6. Kati abo bamu boogera just kunyumisa. Ng'ejja kyogeramu mbwe especially bw'oba ng'okudde omusajja n'enkulwisa mbu abasajja mulina that mentality nkulwisiza nnyo n'ogamba onkudde ontambuza myaka 2 bw'olunaku lwakufunye. Naye gye emyaka 2 ng'era okyatambuzaani. Ng'atambuza gwe munanga kiba different. Nze emyaka 2 tekisoboka. Ng'otambula mmeka? Nze ekinene nnyo mwezi. Mweranyi ekinene nnyo. Ng'oteekamu n'okuteekamu. Ate olowooza abawala babateekamu ssente mmeka? Kati bakuba n'abawala abanaku. Nze sikyayogera n'abawala abanaku. Abo abaagalayo ez'okulya birabe bye abaagalayo ez'okulya nze omuwala nangubira essimu mumpeerezaayo lanki. Soogera naawe mba sikyali kuddira. Njagala abawala ba Kasuku njiiramu full tank. Ebintu bebityo we have pressing problems. Nate kati twekwana okitege ate tujja tandika so but what I'm saying is ninda mukati kachega kiribe eddakiika 5 ziraba wamma eddakiika 5 ziraba godi dodo eddakiika no it is there's 5 minutes. Okay, 5 minutes kamali mu forward play. Na tekisobola kubeera mu forward play. Kati 5 minutes watugamba mu 5 minutes nga mulimu ne forward play. Wote bwatugamba je interview. Nedda. Okay. 5 minutes. Wabikyusiza kati naye walabe tebijja. But the other okay for me kati nze nkikuwa. Ana kugamba nti olimbwa oyo dog. Nze nkikuwera ku psychological part. Okitegeera. Now the challenge is how many rounds then? Okitegeera. Because ideally between 5 to 10 minutes. Bino ebisigadde tubeera tuliku era by the way ebyo bye twogerako ebyo bye bireetedde abantu balaba bangi olunaku olwaleero Doreen tewali kintu kisinga kutunda ng'ebyo maanyi ga kisajja mazzi bitunda okitegeera kuba abantu baagala enhancers abakyala batadde abasajja ku bunkenke abasajja batadde abakazi ku bunkenke amazzi okitegedde n'abakyala tomalaako okitegeera yes naye nga omukyala baaba akwagala va kuba n'abakuula omukyala baaba akwagala nga because everything begins here. If her mind is wired on you and she loves you very well, 5 to 10 minutes is okay. Kati waliwo bano ababeera bazze to sort their horn. Waliwo ababeera bazze nga ayagala kutaasa ffumu lye. Abo ate kati abo baveeko balala yajjako ga nti eddakiika ezo tezimala. But if you're making sex because of love, okay, I get it. 5 to 10 is 5 to 10 minutes. Mubeera mukyali mu feeling nga munno okyamwagala n'ebisigadde naye mba mbina ebyokwekola okwekakasa naye baludde okunkolamu omusajja oba ngenda mujjawa abo kati be bali mu kugamba abantu ezo eddakiika 40 naye abaana babagagga obalaba ng'ogyeko bano abakozesa ebiragalalagala. I could also tell nti we are sharing, you know why? Because the first one kalina okubeera nga kambangu so bw'ojja n'otandika okunfiirako omanya oyina we watandikidde oba bye wanywedde era kati abakazi babuliza ddala abasajja wakozesa putulu ngalaba kiri nnomo kati ffe tuvaayo kitu kyestamping wabula nkalidde naye ng'agamba wa omukazi asobola okulaba omusajja ayagala omukakasa n'amumanya nti kati oyo ayagala kunkakasa gwe n'otambula ng'olowooza oli w'amaanyi kumbe wa
Kasuku today ko loneliness. Yes. So the of course the leading causes of loneliness, death, poverty. Yeah, that's very true. Of course failed relationships, and of course introverts. The type of person. Yes. So all those lead to loneliness. Now, when we are treating people who have loneliness and anxiety, we first want to find out what do they love, because those people had to change. Omuntu nga yafiirwa omuntu we. Tulina okuddayo mpola mpola to build a relationship with them. But this relationship tulina gimuzimbiramu nga tulaga nti tunabeerawo. These the mental health diseases, they are diseases that you have to treat for even 5 years. Wow. They cost a lot of money. They cost a lot of money. Yensonga lwaki olaba nti abantu abo oluusi mbagamba nti therapy abamu gye baagala sisobola gikuweera ku bwereere. Ne bangamba naawe Kasuku, you know, if you're going to treat someone ate tosobola kukulembeza ssente ate obudde bwange. My time. Yeah. Kati olina okola gye bayita assessment. Why is this person a loner? Why is this person an introvert? What was the natural born causes? Nga bamuzaala bwe batyo. Nga yene bwabeera mu baana ogenda okulaba yazanya kati waliwo ate ebimu nga they are childhood related. You know? Ebintu ebimu bye tukola abantu abasinga obalaba olaba omuntu omukulu buli kiseera abeera awakoze entalo aleekaana buleekaanya akola ki. They have childhood problems. What do you mean childhood problems? Nga byava buto. Nga baali tebamwagala kimala. Kati agenza okukula ayagala okulaga abantu nti ndi wakabi. Ayagala to belong. Okitegeera. So the devil in them stands out. Yet all they need is love. Care, understanding, oba tutegeera kyegamba. So kati tuddayo ne tutunuulira all those things. Kati then betumala ne twaseesinga kati omuntu ono tugenda muyamba tutya oba okitegeera ne tusooka ne tumubuuza biki by'osinga okwagala. Most times we introduce these people to animals. Dogs, cats. Because these things are going to be there. What if in case somebody? In case Aunt Kati then netulaba, how do we introduce you to these people? Chiensonga wacholaba nti dog will be around nayo yes. Mbwe ejja kubeerayo ne mu nnyumba yo. Yensonga wacholaba nti when you go to those counseling or rehabilitation centers, they have classes. I think Rotary yali yakigezaako kikola sponsoring those classes. To people who are facing the same problem. For example, fenna tuina smoking problem, drinking problem. There are groups of heartbreaks. Abantu nga bamenyeddwa emitima nga beekola mu group to see how do we, you know, sometimes when you share experiences, talk to each other, notegeera nti I'm not alone in this world. Are facing nze kino oba okitegeera ne mulaba kiba kituufu, but eventually you have to olina okunoonyaayo someone you connect with to share that experience. N'okijja ku mutima naye n'akubuulira ekikye, then you see how do we build on this going forward. But most times tubagamba nina omuwala gwe mbadde nzijanjaba ali awo Kungu kola oluguudo olupya. So yankubira n'aŋŋamba alina anxiety and she's a loner. Okitegeera ate ye obuzibu bwe yali alina aba breaking omutima gwe baali bakazi, yali yeeyagala n'abakazi. Then girlfriend we gwe yali actually ono ye yali girlfriend nga ye oli ye boyfriend. Agenda okukera ku makya ng'alaba bamwanjula oba ayanjula ne kimusetinga back. Kati oli omuwala n'agenda tebaddamu kwogera, and she needed closure. Okitegeera kyegamba. So she needed closure. Kati challenge ye gye nasooka omufunamu nga talina ssente. Okitegeera.
Kasuku ng'okolerako ebyobwereere. Anti uliriza, soko ove ku byobwereere. There are cases, now I'm going to tell you, there are people nga therapy ye eyina okubaamu sex. Okitegedde? Kati ng'oyo omuwala. Kye nali njagala osooka omukolera, nali njagala mufunirayo omusajja. Ndi mufumbo. Nina mukyala wange. Nedda. Kati ate nze mbeera muwongeddemu confusion.